Okay. Goed, so by nummer 1, middelpunthoek is mos eintlik 2 keer omtrekshoek, né? So jy kan gesê 2x gaan wees daai 100. Met ander woorde x gaan wees 50. Okay, en onthou, as jy nou ergens gesukkel het, hierdie eerste bladsy is redelik straightforward, nee, maar dan van daar af it gets a bit more difficult. The 4 sums, it's just 4, maar jy gaan moet dink met hulle. Okay, so as jy vashak nou en jy verstaan nie lekker nie, sê dadelik. En dan dit is so moeilik soos wat dit gaan raak, die volgende bladsytjie. And then that's it. Okay. Then you survived circle geometry. Yeah. It's also fine, yeah. You in any case would have gotten your mark for the 50 and then for the reason. I'm just explaining that the midpoint angle would be 2 times that circumference angle, which is x. So that's why I say 2x would be the 100. But it's fine if you just said x is 50. Is jy reg? Verstaan jy? Okay, ek verstaan. Okay, so then at number 2, x would be 40. Wat is dit nou? Julle maak snaakse geluide nou dink ek, wat gaan hier aan? Oh, dis hoekom julle wat, ekskuus. Sorry. Okay. Ekskuus. Okay. AB is 20. Nee? Okay, so we first going to start with saying that AC would be 10 centimeters. How did I know that? That's a line from center perpendicular to chord. Nee? Lyn vanaf middelpunt loodreg op chord. Okay, then if, en jy hoef dit te sê nie, I'm just stating that I'm working in triangle OAC. Okay, dan gaan ek kan sê, dan gaan ek kan sê 8 kwadraat plus 10 kwadraat gaan vir my gee radius kwadraat. Of as jy nou wou gesê het OA squared, same thing, nee? Okay, why could I say that? Because of Pythagoras. Okay, so dan, ek gaan nou sommer direk skip. So that 8 squared plus 10 squared gave me 164. So square root of that. Oh, nee, daar is om te blerre lelik. Of jy kon gesê 2 square root 41. En 'n centimeter, né? Nee, kom ons maak hom desimale, sorry. So dit gaan wees 12,81 centimeter. Oef, blerre lelik. Any questions there? Yeah. Did you stick to the 2 square root 41? No, I just said 12,8. That's okay. Yeah, we didn't say anything about the rounding off. So we would be very specific in the test or exam. Yeah? Two square root 41 and after that centimeter. Nee, ma'am. Het jy gesê centimeter? Okay, dan sou jy 'n punt gekry het. Ja.
As I said in the test, we would be very specific saying round off to 2 decimals or round off to 1. Gewoonlik, bo in jou vraestel staan daar, rond af tot 2 decimaal if nothing is stated. Okay, ja. By nommer 2, hierdie. Lyn vanaf middelpunt, loodreg op voor. Ja. Okay, number 3. By nommer 3 het jy heel eers gesê OCB gaan wees 20. Hoe het ek dit geweet? Want dit was mos 'n gelykbenige driehoek, nê? Nee. Angles, kyk hoe wil ek nou Engels en Afrikaans. Hoeke teenoor gelyke sye. Okay, and because of that, I knew that BOC, daai middelpuntshoek gaan nou hoeveel wees? 140, nee. And we knew that because it was angles of a triangle. Hoeke van 'n driehoek. En dan as my middelpuntshoek 140 is, gaan X wees 70. And the reason, midpoint angle, okay, is julle reg daar? Can I skip? Ja. Sorry, Rob, how many marks would number 3 be added? Between 3 and, ek wil nie sê 5 nie, want dan raak julle te vinnig opgewonde. Sê maar 3 of 4. Ja. It depends on whether they're giving you 1 mark for the angle and the reason, because then it would just be 3. Okay. Wie skryf nog? Okay. Huh? Well, jy skryf nog. Okay. Number 4 was that new one. So X would be 50 and Y would also be 50. Nee, wat was ons rede daar? Daar sê angles, same segment. Die Afrikaans. Hoeke in selfde segment. Okay, lekker maklike weggee enetjie. Right, number 5, die eintlike ene. X is 40 en jou rede is daar midpoint angle is 2 times circumference angle. Goed, by nommer 6. Skus, enige vrae sover? What's wrong? Sê maar. Ek sien nie gesig. Is it number 5? Okay, remember midpoint angle is 80. That is supposed to be double what the angle at the circumference is. Can you see it's still from that same, so from, let's make it AB. It's not number or named on your sketch, but from AB, it formed that 80. Ek gaan nou antwoord. And from AB, it also formed this angle at the circumference. No. So it doesn't look right, but it would still be. Okay. Yeah. For what angle? For this one? Yes, no, ma'am. Ma'am, the interior of that triangle, that document. Yeah. Do you remember that the page that I gave you guys, this one? Nee? Kyk gou hierso, Ella. Hierdie bladsy, nee? I specifically showed you guys the third one there. I give you the different options, nee? The third one there because you guys don't always see it. Because it looks funny, because it's like a, hy's onder, nee? So oppas, nee? Daar's kom verskillende opsies van hoe hulle dit vir jou kan gee. And we still apply that same rule. Okay. And yes, okay. You see it now. Okay. Right, number 6.
we again had that isosceles triangle, so the angle at C, so OCD. OCD would be X. Angles opposite equal sides. Okay, so COD would then be 180 minus 2x. Do you guys agree? Nee, want dis hoeke van 'n driehoek. Is julle reg? Wat is dit nou? Okay, en daai COD, the 180 minus 2x, would be equal to 2 times the circumference angle. Met ander woorde, 2 keer daai 40. Maak dit sin? Rede is nog steeds angle at center 2 times angle at circumference. Okay, so dan het ek 180 minus 2x is gelyk aan 80. So 2x will be 100, meaning x would be 50. Okay. Yes, wat het jy gedoen? O, okay, jy het gesê die middelpunt soek is 80. En toe sê jy ja. Okay. Ja, perfect. Selle. Is daai vir julle die makliker enetjie? Okay, kyk gou. What he did. Let's go. It's the same thing, nee? What he did is he first worked out the midpoint angle. So hy het gesê COD, miskien moet ek hierso vir jou skryf. COD, he said was 80. Nee, want dit was daai middelpunt hoek is gelyk aan 2 keer die omtrekshoek. Okay? Then he said OCD gaan wees X, want dis hoeke teenoor gelyke sye. En dan kon jy direk gesê het X gaan wees 50, want dis hoeke van 'n driehoek. Okay. Enige een van die twee. Goed. Kan ek maar aangaan? Can I skip? Ja. Skryf nog, okay? Reg. Okay, nommer 7. Goed, hier sê hulle vir my AB is 30 cm, so onmiddellik gaan ek sê AK is 15 cm. Why was that? Because it was line from center. Ooh, nee, ja, line from center bisects chord. Ek gaan nou is Afrikaans sê. Lyn vanaf middelpunt halveer voort, nee? Okay, dan het hulle vir my gesê the radius is 25. So if I work in that small triangle, I could say OK squared oor k kwadraat gaan wees die radius wat mos 'n 25 kwadraat was minus daai 15 kwadraat. Oeps. 15 kwadraat, and you've got to say Pythagoras after that. Okay, en dit gaan vir my gee 400. But I just want OK, so OK would then be 20 centimeters. Okay? Goed, nommer 8.
Middelpunthoek is mos 2 keer omtrekshoek en my omtrekshoek, my circumference angle is 30, so therefore that x will have to be 60. Middelpunthoek is gelyk aan 2 keer omtrekshoek. Okay, eerste bladsy klaar. Enige vrae? Nie te erg nie, nee. Ek hoop sover hou julle van sirkelmeetkunde. Nee man. Nee, gelukkig nie. Maar volgende jaar definitief en dan gaan ons aan asof jy al hierdie goed mos nou weet, né? Dan fast forward ons nogals redelik. Kan ek maar skiep? Okay, so nou is ons by werkblad 2. Right, at number 1. Daar sê hulle vir my AB is 40. Okay, but I only want A. Ooh, dit lyk lelik. I only want AM. So ek gaan daar begin. AM is dan nou 20. Want dit is lyn vanaf middelpunt loodreg op koord. Okay, and then I can say x squared would be 25 squared minus 20 squared. En dit gee vir my, dit gaan op die eind wees, wat, Eloise, excuse julle. Dit is op die eind 25, maar ek kan nou nie onthou wat. Minus 20 kwadraat. 225. Met ander woorde x gaan wees vierkantswortel van dit en dit is 15 eenhede. Ek het die Pythagoras geskryf hier. Sorry. Please just add your reason there. Daar het ek nou lekker 'n punt verloor. Number 2. Daar het ek vir jou gesê, vul in daai klein tweekie, né? So ek gaan gou net hom vir jou teken. Is daar van julle wat hom lekker maklik reg gekry het? Not. As julle eers so gegil, dan is dit 'n definitiewe nee. Kyk, hulle lag ook vir ons. Okay. Right. Okay, hierdie is x. En ons het gesê, daai is gelyk aan dit. En daai is 2, daai klein stukkie. Okay, they gave us that CD is 8. So I'm going to start with saying this will be 4 and that will be 4. Nee, okay, so ek gaan heel eers sê MD will be 4 en dit is lyn vanaf middelpunt, halveer die koord, bisects chord. Okay, now, I have got, hello, I have got that side. I've got this side. Doen vandag hoeke in dieselfde segment. Werkblad 2. Wat is donderdag? Oh, is dit myne? No. Okay. Alright, so I've got that, I've got this. Ons moet gaan uitwerk vir x, nee? So ek kort nog hierdie stukkie. Nee, but yesterday we said that small part at the bottom is true. So that's a radius.
Stem jy saam dat hierdie gaan ook wees radius? In other words, x. Nee, so as ek wil sê, hoe groot gaan OM wees? Dit gaan wees x minus 2. Do you guys agree? Okay, so, I'm going to say x squared, dis nou my skynsy, hypotenuse, will be equal to 4 squared plus, and that side was x minus 2 squared. Maak dit vir almal sin? Ek hoor Wie is jy? Waar is jy? Wil jy sê Yes, ma'am. Okay. Good. So now I can just go simplify. That 4 squared would be 16. En nou hierdie x minus 2 moet jy mos nog gaan uitmaal, né? Dit gaan vir gee x kwadraat minus 4x plus 4. Okay, so then we take the x's to the left, normal numbers to the right. So 4x would then be 20. So x gaan wees 5 eenhede. Ja. Okay, daai hakie was mos gewees x minus 2, nee. Okay, dan FOIL, so x maal x kwadraat. Hierdie tweekies, minus 2x, middelste tweekies, minus 2x, en die laaste 2, plus 4. Nee, maar nou moet jy net sien dat daai minus 2x, geef my hierdie minus 4x. Okay. Any questions? Kan ek maar aangaan? Ek wil lekker sleen slaap daai ene. Kan ek maar skip? Gelukkig weet ek sy werk is klaar. Dank gesê. Maar my liewe vader, is dit nou myne? Okay, dankie. Number 3. Middelpunthoek is 80, so daai omtrekshoekie gaan wees 40. Nommer 4. Okay, daar sê hulle vir my die radius is 7,5. Nee? In other words, DF gaan wees 2 keer 7,5. Do you guys understand why I say that? Nee? Wat is radius en radius? Geef my daai middellyn. Nee, jy hoef nie noodwendig, want jy gaan daai 15 gebruik in jou som, en dan sou ek vir jou die implied maak kon gee. Okay, dan, because that's the diameter DEF, this one would be 90 degrees, nee? Okay, en onthou, jy kon daar middelpunt soek, 2 keer omtrek soek, but short one is angled in semicircle, nee? En jy hoef eers die woord cirkel te gebruik, jy kan net so maak. Okay, so that means I've got a right-angled triangle. So ek kan gaan sê dat DE kwadraat gaan wees my skynsy, wat mos nou daai 15 is, minus, short. Kan ons dit net in terme van x gee? Want ons kort dan nou iets, nie waar nie? Nee, dit sê 9, excuse, ek het daai gemis, DE is 9. So 9, nee, maar dan gaan ek my vergelyking bietjie verander, sorry. X kwadraat gaan wees 15 kwadraat minus 9 kwadraat, excuse, ek het daai gemis, because of Pythagoras. Hoeveel gee dit vir my? 144, so x gaan wees 12. Any questions there? Okay, number 5. Okay, wat ek gaan doen is, I take my page and I just flip it around like that. Nee, want hy het sê ons kan dit lekker so om vir ons gooi.
Okay, so the circumference angle is 30. The midpoint angle, which is y, will be double that. So y gaan wees 60. Is julle moe? Huh? Okay, 60 en dan x gaan wees 30 grade. Angles in same segment, né? Right, any questions there? Gerard. Nommer 6. Wil julle daai laaste trekkie skiep en huiswerk begin? Huh? O, wil julle juist nou? Okay. Goed. Dan kom ons kyk gou by hierdie enetjie. Sien jy heel bo het ek vir x by c. Kyk gou as jy jou bladsy vat and turn it like this. Nee? So plat, dat die opskrif aan jou regterkant lê. Dan gaan jy sien angle C is x and angle D would also be x. Nee. Okay, so ek gaan met dit begin. Ek gaan sê D is x because it's angles in same segment. Nee. Hoeke in selfde segment. Okay. Dan as jy kyk na daai groot driehoek, triangle DBA. Ekskuus, ek wil net hier gaan bysit. Ekskuus, my plek is bietjie min. Ek gaan dit nou langs die kant sê. DAB gaan wees 90 grade. Angle in semicircle. Sien julle dit? Want die driehoek lê op die middellyn. Do you guys see that? Okay, so now I have a 90 and a 30 and an x, which is the interior angles of my triangle. So I can say 90 plus 30 plus x geef my 180 grade. Angles of a triangle. So x gaan wees hoeveel? 60 grade. Does that make sense, people? Ja. Ja, ek het hom andersom net weer gedoen. Ja. Ja, perfect, ja. Jy het hom net met teenoorgestelde van my gedoen. Any questions? Kan ek maar skip? Hands up, we're still copying. Yeah, okay. Is julle klaar? Jy is klaar, né? You still writing? Done. Okay. Goed. So kom ons begin eers gou-gou met x. So you will see that OB, that's a straight line. Nee. So hulle gee vir 110, I can actually get AOB. AOB would be 70 degrees, nee? Want is angles on a straight line, ook op 'n regte lyn. Okay, nou dat ek dit het, jy weet OA en OB, those are radiuses. So meaning that forms an isosceles triangle. So if that one in the middle is 70, it means the x would be 55. En ek wil die prentjie teken. Huh? Kyk gou-gou weer.
Okay, kyk gou-gou. This is 110. So what I want you guys to see is that this will be 180. Right? So meaning that's going to be 70. Now, OA and OB, they are both radiuses. So it forms an isosceles triangle. Now, meaning that this angle and X will be the same. So as hierdie 70 is, wat bly oor? 110 moet daai twee hoekies saam wees. Nee, and 110 divided by 2 gave me that 55. Maak dit nou sin. You guys good? Okay, so jou rede daar kan wees hoeke van 'n driehoek. Angles of a triangle. Okay, and now, so if that's 55, onthou hierdie is ook 55, né? Okay, nou wil ek hê jy moet my sien, kyk gou from A and B, it forms that 70 midpoint angle. En van A en B vorm dit A die omtrekshoek. Do you guys see that? So midpoint angle is double what circumference angle is. So dit beteken A gaan wees 35. Sien julle hom? Okay, so A is 35, middelpuntsoek, 2 keer omtreksoek. Is daar iemand wat miskien 'n ander metode gebruik het? Okay, it's net bietjie moeiliker om te sien, hè? People, and with geometry, the more you do it, the easier you're going to see it. Dis nou maar 'n feit soos 'n koei. Okay, last one, number 8. You will see that ABO is a straight line. So I can get OBC. So OBC, wat is daai? 145. Would be 35 degrees. En dis hoeke op 'n reguit lyn. Okay, en nou, daai driehoekie is mos weer 'n gelykbenige driehoek, né? So I can say X would then be 35 because its angles opposite equal sides. Dis mos die rede wat ons gebruik by 'n gelykbenige driehoek. Do you want me to show you that on the picture again, of is julle fine met hom? Okay, good. Dit is dan dit. Ek gaan nou gou vir jou 'n bladsytjie uitdeel, which has got 4 sums on it, and that is your homework.